Olutalo lubaluseewo wakati w'omukyala Betty Olive Namisango Kamya nga alangira Speaker wa Parliament omukyala Anitah Amongi amulangidde obubbi n'amugamba nti ssente y'Abannayuganda yonna wagezza, oli mu kwewa ssente, oli mu kwegabira ssente, olemeddwa okukola ekituufu ky'olina okukola wabula ggwe ssente y'omusolo yonna edda mu nsawo yo. Amulangidde Anitah Amongi abadde yeefudde ekizibu. Anitah Amongi abba bubbi ssente za ggwanga, ssente z'eggwanga azeewabwe, azeegabira bwegabizi, buli kimu akikoze nga yeegabira, tewali amugambako, tewali amukwatako, tewali amunyegako. Naye baganda bange, mikwano gyange, nyongera obbajjukiza nti Anitah Amongi gye bigenda okuggweera kagenda kuba kaweddemu. Ayinza ozibba kati n'azibba naye muganda wange ekigenda okudda mu maaso awo Anitah Amongi ojja kyejjusa. Omukazi yeegabira ssente, omukazi ali mu kwegabira ssente. Baganda bange, nyongera obbajjukiza nti ffe Bannayuganda abakeera ku makya okukola tukolerera omuntu omu Anitah Amongi. Anitah Amongi ssente agyegabiranga bw'ayagala. Kyova olaba abali tayagala mu Mathias Mpuuga Nsamba aveeyo, ate ono Honorable Esonyi kyamukola ajja mwekuuliramu mulago maama, kubanga ali mu mulabisa engeri gye yeewaamu ssente, engeri gy'ali mu kwegabanyamu omusimbi gwa ssente, era atya n'okutya okuddamu okutambula. Yes maama Betty Kamya, nsiimye nnyo view gy'owadde ku mukyalo ono kubanga afuuse ekizibu. Bannayuganda balinga abamutya, balinga atasobola kwogerako naye muganda wange, nyongera obbajjukiza n'okubategeeza nti abantu abamu bo beetaaga kujjawo ne bavaawo ne tumanya kati tuli kuli shafo ya kutereeza ggwanga lyaffe, kubanga abantu abamu ebintu bye bakola banange tebisaanidde. Anitah Amongi obubbi bwaliko ate bo bususse baganda bange, kubanga bye mulabanga ebitono yabirabanga binene, bye twandigamye nti oba kiri kiti yakirabanga ekinene. So baganda bange, nyongera obbajjukiza bajja kutegeera nti His Excellency the third President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwanyi yatugamba nga tugenda kukirozaako. Bannanga abantu beewadde obuyinza mu Paalamenti omwo, abantu bagabye ssente, naye Anitah Amongi asusse obubbi. Eggwanga ali mu kulibbamu bubbi ng'agenda. Omukazi mubbi, omukazi awuliribudda ssente y'omusolo nga ki? Baganda bange, twetunulemu akaseera kano, twetunulemu tulabe nga tulabisa abantu bano. Bannange twogere amazima, bannange tuve mu kwetuulako. Bano abasajja bali mu kubba, bo watali kubba tewabaawo kigenda mu maaso, era nga okubba kwabwe batandise okukulaba nga bakuluzaamu. Tweyenza nnyo omubaka Honorable Esonyi kugenda mu maaso ate ensonga zino kasubire nabo tebagambe nti kakati bali abalala gye bali ffe tetujja kuyingira ng'edda bino ebitongole buli kimu kyetengeredde nga kyo, era nga tekiyinza kugamba nti waliwo abalala banoonyereza ffe tetugenda kubyenyigiramu bino ebintu. Buli omu yeetengeredde ye nga ye. Ensonga endala, tulebe sipiika ng'avaayo mirundi egy'enjawulo. Juzi yagambye nti ne Mwami Museveni ampagira, gavumenti empagira, ne tugamba maybe gavumenti etunyonnyole emuwagira sipiika ku nsonga ki? Kubanga baatugamba nti nga gavumenti bafulumya policy gye bayita zero tolerance to corruption, tebagenda kuttira muntu yenna liiso ssente y'omusolo. Byakyuse oba nene ensonga naye bagenda kikwata nga bakwata ensonga z'amabaati, abanene ababba amabaati ga Karamoja abamu baabaleka ne bagendera abamu. Tugamba nti tetwagala muntu yenna kubikkirira ow'ekitiibwa sipiika mu nsonga zino. Sipiika ze ng'afuna lwekwaso, twali mu Paalamenti neyekwasa abali b'ebisiyaga nti be bamulwana. Tugamba Bannayuganda abakubanja embalire ku ssente zaabwe, ate kakati obayise bali babisiyaga. Bannayuganda tubawe ekitiibwa, zino ssente zibabanjako embalire ssente zaabwe. Kati oyinza bagamba temulina ebibuuzo bimula kumbuuza mmwe muli bali babisiyaga. Lwaki tufuna lwekwaso? Lwaki toddamu ebibuuzo bye twakubuuzizza? Kati juzi namulabye nga yeekwasa ow'ekitiibwa Kadaga, yali sipiika, n'agamba nti bano abakazi abakadde ennyo abali mu ofiisi ya sipiika balwana okweddiza ofiisi yange ewa sipiika.
bo bakulaakulanyiza ebitundu byabwe ekamulina wala ebitundu ebirala. Simanyi oba owekitiibwa Anitah Amongi n'owekitiibwa Rebecca Kadaga balina entalo zaabwe ng'abantu, simanyi tebinkwatako. Nze ebinkwatako ze ssente zino zetubanjako embalirira. So tusaba owekitiibwa sipiika nga tukuwa ekitiibwa ku lwa ofiisi gy'otuulamu neddamu ensonga zino. Ekiraba kwebuzaabuza ng'ofuna kati tetumanyi mulala gwagenda kunenya kyonanwana n'onanwana naki. Kale ffenna munnanga bali mu byobufuzi tulina abatulwana. Nange ndi wano nga loopu ng'omubaka wa Nakawa West nina abatanjagala. Ffenna buli omu. Ne kaakati siyinza kwekwasa abatanjagala nga mbuuzibwa ebibuuzo eby'enkizo. So kakati sipiika yes naawe olina abatakwagala nga naffe ffenna tulina abatulwanyisa mu ngeri ez'enjawulo. Naye leka kwekwasa abo simanyi abakulwanyisa simanya ki. Tamu ssente y'omuwa omusolo eno engeri gye bagikozesaamu. Kitubuuza bannayuganda kye baagala odde mulekeraawo okufuna lwekwaso. Ate nga sipiika ayinza n'okweyamba neyeetaasa ku nsonga ezimu. Ezimu of course walina okubeerawo okunoonyereza. Bulyawo ne zigenda ne mu mbuga z'amateeka. Ne kati waliwo ezimu zasobola okutereeza nga bukyali. Kati nga zino tripu zeyatambula nti oli Kigali ate ekiseera kyekimu oli Nairobi. Sente zikumyewo. Ate olumala okukomyawo eza Nairobi n'ez'ekigali nazo olina okukomyawo ezimu kubanga padiemu yo tugimanyi ya $909. Ne kati gwe weewa 4,000 n'okweyongerayo buli kanaku. Ezo endala zikomyewo. Kubanga bwe kirina okubeera. Njakola ekyokulabirako. Juzi nagenda nga nkikiridde Parliament okulambula ku owekitiibwa Ssegirinya ali mu ddwaliro e Nairobi. Era ne ndaba n'abasawo ne nkomyawo ripooti eri Parliament ku mubaka waffe kubanga ali ku sayidi gye nkulembera. Era mu kiseera ekyo nategeeza nti nja kugenda maleyo olunaku lumu. Komewo okakkalaba emirimu emirala. Era ne nkomawo kkooti ne ngiwaayo. Waayitawo ennaku ne ndaba akawunti yange nga kuliko ssente zigenzeeko nga nnyingi okusinziira ezo ezaali zirina okugendako. Wali walina kugendawo ssente za lunaku lumu. Hoteeri n'ebirala n'ebirala. Ngeri gye nagenda mu mirimu ebitongole egya Parliament. Era ate nalaba nga bataddeko ssente za nnaku 5. Ne ŋŋamba kino si kituufu. Era nga bwe tutera okukola oba olina gy'ogenze oluusi alina gy'alaze ng'alina kumala ennaku 7 naye n'afuna ebimukomyawo nga bukyali. Okwata boarding passes n'ozitwala wano tulina office gye bayita accountability office. N'oziwaayo era ne batabulating ennaku ezayitamu nga toliiyo. Omwezi oguddako ssente zo kwe batema ssente ezo. Era zino ezange ne ŋŋamba nti nali wakubeera lunaku lumu ne ba processing ennaku 5 kubanga waliwo abantu abaali bagenda abaka Nairobi ku nsonga ez'enjawulo so baali processing lumu. Ne ŋŋamba kale mukikoze bwe mutyo kakati muzideducting ezo. Naye ate process yalwawo. Era omwezi guno ssente ne ndaba nga tebazitemyeko. Ne mbuuza ne baŋŋamba nti abajja zitemako mu April kubanga process zalwawo processing ebyo byonna. Ne ŋŋamba sigenda kulinda mwezi ate gujja. Lwaki kirinda ne kirwawo ekintu kino. Ne nzigyayo ssente ku akawunti yange ez'ennaku 4. Ne nzitwala mu accountability office era ne bampa general receipt eno ya gavumenti ino kopi yaayo. Nga nzizizaayo ssente ez'ennaku 4. Kubanga nali Nairobi lunaku lumu. Tukirina okubeera bannange. Yoyo accountability owa ddala. Era ne speaker kye tumugamba nti ssente ze wali tulina kufuna zikumyewo. Ssente ezo zamuwa musolo era nga zirina kukola ku bintu ebirala. Ensonga endala ya abantu bangi bazze bavaayo nga boogera ku nsonga zino tukitegeddeko nti bali mu kutiisibwatiisibwa. Njagala kubira omulango owekitiibwa sipiika n'abakulembeze abalala abazze boogerewako ku nsonga zino ez'enjawulo. Muleme kubeera batiitiizi nakola bikolwa bya kitiitiizi kutiisatiisa bantu. Muddeemu bannayuganda bye babuuza. Ne bwe munalowooza nti mujja tiisatiisa abantu aboogera ku bintu bino bameka. Kati nga nze abantu bambuuza naye Ssenyonyi totidde n'abaka abalala boogera ku nsonga zino n'abantu abalala tetulina kye tugenda kutya. Kino kyenkola buvunaanyizibwa bwange kulondoola ssente y'omuwa omusolo. So sipiika sirina kye mutyako muwe ekitiibwa nga sipiika yaleka nsubire ampa ekitiibwa nga leader opposition. Ne mu kumuwa ekitiibwa nina okumuwuuza ensonga zino nga twagala embalirira ku ssente y'omuwa omusolo. So
tuleme kutiisatiisa bannayuganda ababuuza ebibuuzo bino kubanga kye bakola ssente zino zaabwe so toyinza batiisatiisa lwaki onyogerako naki ssente zize alinako omugabo kubanga asasula omusolo buli kiseera n'ekisembayo abazze bagoberera mulabe nga sipiika wa South Africa ali mu kunoonyezebwako era poliisi yagenze mu maka ge n'egaaza n'ebirala. Ono sipiika mulamba mu ggwanga eryo ggwanga ddene nnyo ne mu ikonomi okutusinga wano nibagamba nti niwankubadde sipiika ate sipiika wa kibiina ekiri mu gavumenti ekya ANC naye bali mumunoonyerezaako kubanga nga bwe bafunye amawulire nti yafuna enguzi ya $12,000. Ate nno munaye bw'ogeraageranya ssente ezo ku zino ffe ze twogerako mu ofiisi ya sipiika n'ebirala ezaawa nate empitirivu nnyo kyo kikulaga nti wali alina kubeera waggulu w'amateeka. Yes, South Africa kituukiridde nnyo naye n'ebizibu byayo naye bagamba nti sipiika tulina bye twamuwuliddeko bali mu kumunoonyerezaako. Abaffe sipiika owaffe ye lwaki takwatibwako munene atya tugamba nti nedda ey'ofiisi gy'alimu y'abannayuganda ne ssente z'akozesa z'abannayuganda twagala anoonyerezebwe. I think so. Members, I think we first have questions in English. They can ask the same. I'll respond and Yeah. I think all of you asked in Thank you so much, Rob, for the opportunity. My name is Kamya Alangidde Anitah. One, I request you clarify on the dates when you wrote the speaker and the different entities. The dates are not so clear. And then, do you have a timeline within which you expect these agencies to respond to your request in the different letters that you have written? Two, you talked of employees who are irregularly hired at Parliament here. According to your sources, how many are these employees that have been irregularly hired to work in Parliament? And lastly, it's about evidence. We witnessed your presentation and submission last time Parliament sat a few days ago. And in response, the Speaker said, these allegations have been put on social media, and therefore you don't have the luxury to respond to them. May I know how you have obtained? How can we trust the sources that gave you these documents? Can you clarify on that so that we get to know that even if she denies them, the sources that have given you the documents are authentic? And the very last honorable law is about the investigation processes in this country seem not to yield much when it comes to the powers that be. How confident are you that these entities will respond appropriately to the letters that you have written to them? Thank you so much. Yes, I mean, members, let's have at most 2 questions. Thank you. One of my questions you have asked, I want to know on the question of the donations. There's a bigger picture of several of the top government officials having big budgets, especially on donations. Why don't you address it as well? Perhaps we would also want to know if your budget has donations. The other thing, since we are speaking about accountability, the allegations of officers in the office of the leader of opposition paying about 500,000 shillings to the party. Is that true? Thank you. My name is Derek Ondera. Yeah, I think it ties a little bit to his question. The last question. You have already cast doubt on the Auditor General's efficiency to lead in investigating this matter, and you've written not only to him but also to other investigative arms of government. And we have also heard and seen the Speaker saying that the government is behind her.
what happens if it hit a dead end? Do you have a scapegoat? Do you have plan B for that? Two, I wanted to just know, because you've been getting comments as you've been submitting about when you refunded the money that was sent to your account. You just like to get a little bit the nitty-gritty of the date and times. Thank you. Look, you have run to these government agencies, and some Ugandans do not trust them. Why have you done so? Look, I have a question. The same people have been on X during this exhibition of parliament. Recently, they raised some questions on some of your members. The case in point is Gwanga Lwa that he also took per diem from different boards, and they did put in some documents. Have you talked to them? How true is that? Another question? Uganda? Look, I think we can respond to this. Okay. Dominic asked many questions. So you want all these as well translated to Uganda? Dominic, you want Uganda now? Kati otegedde otya kinkulumiza. Okay. That's when I wrote to the speaker. I need to get I'll get that letter. I'll share it with you people. When I wrote to her, but her response was 12th March, days after I had written to her. That's regarding the commissioner. The commission, when I was asking for her to convene commission meetings, how many employees were regularly recruited? According to our sources, it's over 200. But when you read the Auditor General's report, he talks about 105 employees who are unidentified. That's in the Auditor General's report. So, and that's why we are saying we need a thorough investigation to get to the bottom of these issues, so that we get the factness of everything. Once a proper and biased investigation is carried out, we'll get to the bottom of these issues. Issues of social media. The speaker said these are social media allegations. They don't warrant a response. The speaker has on 2 occasions sent the Honorable Francis Zake to the disciplinary committee, Rules and Discipline Committee, over social media matters. Twice. And he's still, battling those issues. So why was it okay then and it's not okay now? So that time she trusted social media too much. Now she's saying social media can go to hell. You see, you can't have your cake and eat it. But also what's important is that the spokesperson of Parliament, Mr. Chris Obori, has been speaking a lot and has acknowledged a couple of these issues. Okay? For example, the contract for Mama Bukedia FM, the speaker's radio station, his response was, there are many pre-qualified radio stations. It's not just Mama Bukedia FM. So he was not denying that this contract is factual. But his response was, there are many others. So we pick among the pre-qualified ones. Why was Mama Bukedia picked? And also, how is it that staff in the office of the speaker is the one signing as managers of her radio station? But yes, we have also asked the Auditor General, because we have a right to information, in one of the letters that we written to him, to provide all these authenticated documents, so that no one finds an excuse. But like I'm saying, these are not, whoever has been speaking, whether it be Chris Obori and so on, they're not denying the factness of these issues.
Even the speaker is not denying them. She's simply saying homosexuals are fighting me, Kadaga is fighting me, and I don't know who. You respond to these issues. Because if they are false, you say, I did not go to Nairobi or to Turkey or to Kigali, or I did not receive that money. What's hard about saying that? But now you blame this one, you blame the other one, you're running away from the real issues, because she knows they are correct anyway. How confident am I about entities that reached out to? Well, we are putting them on the test as well, because these are legally provided for entities. They have a clear mandate. So we are tasking them on behalf of the people of Uganda to execute their mandate. In a sense, they're also on trial. They are on the test. Let's see if they'll execute their mandate without fear or favor. Shamim, question of donations, why not address them all? There are many problematic expenditures. Some other times we have talked about the budget of State House and the President's office. Talked about classified expenditures, which we know are not so classified as such. This is money they use for their own whatever, because they know they can't account for it, yeah? So there's numerous things. Sometimes you want to deal with what is on your plate at the moment, so that there are not too many things that we need to deal with. So many in this country, numerous, yeah? But this is at hand right now. Let's deal with it. And again, I've had some people saying, why are you only going up to the Speaker's office? There's many other corruption, happenings in this country. In fact, the IGG said we lose over 10 trillion shillings to corruption every year. This is only a fraction of it. Well, at least we have evidence about this one. So we are going to pursue it to its logical conclusion. Staff in the Lord's office paying some money to the party, I don't have information to that effect. If anything, which staff? Because the staff, their contracts were not renewed as of 30th January. So they don't have contracts. So which money would they be paying to the party? But nonetheless, I don't have information to that effect because they're staff or parliament. And that's why, anyhow, we were saying let their contracts be renewed because they have been operating here. Derek, what happens if investigations hit a snag? Well, because you see, we're not going to fold our hands and say we are going to do nothing. We have to do something that's provided for within the law. That's why we are asking these questions on the floor of Parliament, in the media. That's why we are writing to all these entities. We are saying we shall use every avenue available to us. Okay, we shall not live by fear. That what if it doesn't succeed? What if it does? Well, what if it succeeds? Okay, but even then, if it is not to succeed, it should not be because we have not tried or because we have not played our part. Because we have a mandate to keep the government in check. So let's execute our mandate so that if nothing happens, it will not be because we have not executed our mandate. You did ask about refunding the money. Monuments normally come in about halfway the month, so that is last week, and that's when I noticed this money was not deducted. That's when I said, now I'm not going to wait for April, because they told me since it's not deducted March, then it will be deducted April. I said, no, I'll not wait, which is my right also. I mean, I could have said, okay, let me wait to deduct April, it would still be legal. But I said, now that I've discovered, so last week, that we bought the monuments and the money has not been deducted, I don't want it to stay longer with me. Why should? So the total, let me get for you the total. That I refunded unspent for trip to Nairobi for 4 days, 12,288,000 shillings. That's what I refunded for the 4 days. Why run to government entities? Somebody else did ask. I have talked about that because they are legally in place. They have a mandate. They have budgets which are appropriated by Parliament to do this job. So we are asking them to do their job. We are not asking them for any favor. Yeah. Then the issue of the Honorable Kayemba,
I have yet to pick that. But the good thing about the way information flows, maybe we shall see about many other people. Yeah, so that's why I keep telling colleagues, let's be careful. So these have not gotten that information yet, but it would be good to get it as well, so that we see what's happening there. But bottom line is, do not keep quiet about anybody. Yeah, regardless who, and that's why we're even going after some of our own, so that it's not seen as, okay, you guys are after people in government, but you in the opposition, are you clean? Well, where there is issues in our backyard as well, we've got to address those issues. Quickly, mu Luganda, Dominic yabuuziza baluwa ya speaker namuwandiikira era nanziramu ennaku z'omwezi 12 March ng'agamba nti commission tegenda kutuula, ajja kutuula eyo nga tumalizza Juni eyo. Of course ekyo nze ngamba kikyamu, mwaka teguyinza kuwera nga commission tetuula nga bwe mba. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, His Excellency ng'atambuliramu ku Bannayuganda n'olwa Uganda yaffe ajja kuba ekyenjawulo era ajja twala Uganda mu maaso ebeere ya njawulo ebbanga lyonna. Tweyanza nnyo Honorable Joel Ssennyonyi n'obubakuba obulungi bw'otuwadde obw'okulabisa abantu bano tulina beekalizaamu ate ne tubalabisa ensi n'ebategeera, ensi n'ebamanya nti bano babadde babbi nga beekweka mu kifaananyi ekirala naye nga gabbi Anitah Amongi oli gukazi gubbi gunoonya kubba bubbi kwe gutambulira, gukazi gubbi ogwo.